between. Good morning. Here's another fresh day starting with Mali again. The good thing is it's raining. Also the bad thing because we are all unplanned. So ఇక్కడ నుంచి మనము ఫోర్ట్కి వెళ్దాం అనుకున్నాం కానీ వాన చాలా పడడం వల్ల we thought we'll go rather explore a waterfall because ఫోర్ట్లో డ్రోన్ షాట్స్ ఏవి రావు because it's raining. సో ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక వాటర్ఫాల్కి వెళ్దాం. దిస్ హ్యాస్ మోస్ట్లీ బికమ్ లైక్ అ చేసింగ్ వాటర్ఫాల్ సీన్. సో ఏ వాటర్ఫాల్ వెళ్తున్నాం? మంజేహాలి అనే వాటర్ఫాల్కి వెళ్తున్నాము. సో ఇక్కడ నుంచి ఇట్స్ అరౌండ్ 14 kilometers అండ్ ట్రావెల్ టైమ్ వచ్చి ఇట్స్ ఇన్ half an hour. And the weather is amazing again. So yes, I'll see you guys at the waterfall. So here we just stopped at a place for this mesmerizing view. Actually it's totally full of mist. Munde em kanpichitledu. And here my friends, and on the right side if you see it's all total valley and with like literally zero vision. So now it's the వ్యూ అయితే మాడుందే. ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ రిజర్వేషన్స్ అడుగుదాం మెల్లి ఒకసారి. అక్కడి నుంచి ఇంకా మాడుంది వ్యూ. ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉంది కదా ప్లేస్. లోపల నుంచి వాటర్ఫాల్స్ బాగుంది. లోపల నుంచి వాటర్ఫాల్కి వ్యూ చాలా బాగుంది కానీ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ అదే. బుల్లి వాటర్ఫాల్ ఇది. ఆ వాటర్ఫాల్కి వెళ్ళగలుగుతాం మా ముందు వైపు వెళ్ళలేమేమో కదా. నడుచుకుంటూ అన్ని చేపలు. ఏం చేపలు ఇవి? ఏమో కానీ చేపలు లేవే. కాదు చేపలు కాదు, కప్పలా. కప్పలా చాలా ఉన్నాయి. జలగల అవేం అమ్మో జలగల అవేం కరుస్తాయి కూడా తెలీదురా. సో ఇప్పుడు వాటర్ఫాల్ దగ్గరికి అయితే వచ్చాం. దిస్ ఇస్ ది ఓన్లీ వే వీ కుడ్ వాక్ బికాజ్ ఇంకొక సైడ్ వాటర్ఫాల్కి ఎంట్రీ ఇట్స్ ప్రొహిబిటెడ్ బికాజ్ ఇట్స్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ అ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ. ఎటు అన్నీ జారుతున్నాయి. సో ఇప్పుడే వీ ట్రై టు కవర్ సో కాల్డ్ వాటర్ఫాల్ కానీ ఇది ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీలో ఉన్న వాటర్ఫాల్ అండ్ ఇట్స్ రిస్ట్రిక్టెడ్. సో దట్ ఈస్ ఆల్ ఐ కుడ్ షో యూ గైస్. కానీ ప్లేస్ అయితే చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఇఫ్ యూ గైస్ ఆర్ అరౌండ్ చెక్అవుట్ దిస్ ప్లేసెస్ అండ్ డూ విజిట్ దిస్. అండ్ యాక్చువల్గా బుకింగ్ చూసాను కానీ ఆన్లైన్లో ఐ షుడ్ అట్లీస్ట్ బుక్ 3 days prior because it's already the weekend. So yes, దీని నుంచి మేబీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం ఇంకో వాటర్ఫాల్కి వెళ్తున్నాం అనుకున్నాం. నాట్ షూర్ yet. So let me keep you guys posted. Let's get going. సో ఇప్పుడే మంజేహల్లే ఫాల్స్ అనే ప్లేస్ కవర్ చేయడానికి వెళ్ళాం కదా. లైక్ సార్ ఇట్స్ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ. యాక్చువల్గా మ్యాప్స్లో విల్ షో యూ లైక్ యు నో ఇట్స్ వాటర్ఫాల్ అని, కానీ లోపల రూమ్ తీసుకుంటే తప్ప యూ కెనాట్ గో డౌన్, ఐ మీన్ క్లోజర్ టు ద వాటర్ఫాల్. అండ్ ద ప్రైజెస్ హియర్ ఐ ఫైండ్ ఇట్ వెరీ రీజనబుల్. 3,500 per personకి ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. అండ్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ యూ లైక్ బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్ అండ్ డిన్నర్. But as we have other plans of exploring, so we have not decided to stay here. But this is one amazing place called Pearl View. Try to book it online. Maybe you can get it for lesser price. So yeah, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ అయిపోయింది. అభిగండి వాటర్ ఫాల్స్ అనేది ఇంకొక ప్లేస్ ఉంది. యాక్చువల్లీ ఇప్పటి వరకు వెళ్ళినవన్నీ చిన్న చిన్నవే. హోప్ఫుల్లీ అట్లీస్ట్ దిస్ వన్ ఇస్ లిటిల్ బిగ్గర్ అండ్ వీ హ్యావ్ అ బెటర్ వ్యూ. సో లెట్స్ గెట్ గోయింగ్.
అభిగండి వాటర్ ఫాల్స్ అని మ్యాప్లో చూపించింది. ఇక్కడికి వస్తే ఇదే వాటర్ ఫాల్ ఉంది. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ నైస్. జనాలు అయితే ఎవరు లేరు అండ్ ఇట్స్ సెక్లూడెడ్. వే అయితే వర్త్ విజిటింగ్ దిస్ ప్లేస్. So yes, this is all here for now. I'll see you guys at my next stop. So we were actually on our way to the next spot and ikkada idi chala beautiful ga anpichi. We just came up walking. Ikkada nunchi view aithe chala baagundi. So probably I'll try taking few drone shots. Let's see how it goes. హలో, సో నేను ఇప్పుడే ముగనుమని అనే ఫాల్స్ ప్లేస్కి వచ్చాను. వాటర్ ఫాల్స్ అది. ఇట్స్ రైనింగ్, సో ఐ హ్యాడ్ టు చేంజ్ మై డ్రెస్. ఇట్ జస్ట్ స్టార్టెడ్ రైనింగ్ అగైన్. సో నౌ వీఆర్ ఆన్ ద వే టు ద ఫాల్. సో లెట్స్ గెట్ గోయింగ్ అండ్ సీ వాట్ వీ హ్యావ్ ఇన్సైడ్. హలో చిన్న, వాన స్టార్ట్ అయింది. రే గొడుగురా ఈ అబ్బా. పర్లేదు, తడవాలనుకోలేదు. నేను అనుకున్నాను, తను అనుకుంది, నేను అనుకోలేదు, అంతే తేడా. మా థింగ్స్ కొంచెం మీ దగ్గర పెట్టుకుంటే హ్యాపీ. ఇంకా ఎందుకే అంబ్రెల్లా అన్నాను గుచ్చుకోట్లో. సో బ్యాడ్. ఇప్పుడే ఫాల్స్ దగ్గరికి అయితే వచ్చాము. ఇట్స్ స్టిల్ రైనింగ్. సో ఆ పాయింట్కి వెళ్ళాలి మనం. లెట్స్ గెట్ గోయింగ్. సో దిస్ ఇస్ ద వే. ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ రఫ్ టెరైన్ బట్ ఇట్స్ గోనా బీ ఫన్. You are great, Papa. Yes, చాలా గ్రేట్ నువ్వు. సాగించింది ఫైనల్ చేసావు. అయిపోయింది ట్రెక్. బాయ్. హలో, ఐఎమ్ బ్యాక్ విత్ అన్ అప్డేట్.
we actually lost the way. Coorg వెళ్ళాం అనుకున్నాం కానీ we ended up at some house which is not Coorg. And ఇక్కడ నుంచి ఈ రోడ్లో వెళ్తే మడికేరియా వస్తుంది అంటున్నారు. వీఆర్ నాట్ షూర్ వేర్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్. We literally lost our way and we have no network and the roads are very bad. So all I would suggest is try avoiding journey in the night. And yes, not sure where we are going. We are just trying to go as far as the road goes and try to find a house where we can stay for tonight. Hello, we finally had to take a hotel because we are like very much drenched and ఇక్కడ నుంచి నేను నెక్స్ట్ ఇరుపు అండ్ మల్లాలి ఫాల్స్ రేపు వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇంకా ఇక్కడ నుంచి ఇట్స్ అరౌండ్ 20 కిలోమీటర్స్. సో దగ్గరలో కల్పించిన కొంచెం సిటీలా ఉంది ప్లేస్. వి థాట్ విల్ రెస్ట్ హియర్ ఫర్ టునైట్ అండ్ స్టార్ట్ టుమారో ఇన్ ద మార్నింగ్ బికాస్ ద వెదర్ అండ్ ద కండిషన్ ఇస్ వెరీ బ్యాడ్. ఇట్స్ రైనింగ్ లైక్ క్రేజీ క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్. And మొత్తం అంతా మిస్ట్ ఉంది, జీరో విజన్. సో we thought we'll better rest here. So that's all for now. So tomorrow morning we should be again chasing waterfalls. We have planned on covering 2 more waterfalls on the way. So yes, I'll be resting for now and I'll see you guys tomorrow in the morning. Good night.